Permitim dart una buena frase filosófica, todos los valores deben ganarse mediante la lucha. Todos los valores deben ganarse mediante la lucha y, después de haber sido ganados, deben ser defendidos. Tú dices vaya, nos has puesto una tarea bastante difícil. De eso se trata la vida. Un desafío bastante grande. No entregamos trofeos grandes por esfuerzos pequeños. Si quieres ganar gran salud, si quieres ganar gran riqueza, si quieres extender un largo alcance y impactar la vida de las personas, debes involucrar en algunas de estas disciplinas extrapoderosas. Una es asegurar el territorio con vigor, y la otra es defenderlo con igual desafío, et asegurar la vida futura sanada, no para darnos lo que queremos, ni para darnos lo que necesitamos, sino para darnos lo que merecemos. Cada valor en la vida debe pagarse, y quienes pagan son los que lo obtienen. Los que dan, reciben. Quiero, recibir. Quiero, recibir. No tienes que concentrar en recibir. Solo convertet en un bundader. Dice, los que buscan encontrarán. Alguien dice, necesito encontrar buenas ideas que me ayuden a cambiar mi vida para el futuro. Encontrar buenas ideas no ocurre por las necesitas. Ocurre por las buscas. Si quieres buenas ideas, debes ir tras ellas. Debes ir a la clase, debes ir al taller, debes asistir a la capacitación, leer el libro, ir al diario, ir donde se enseñan buenas ideas. Vie buscando, vie mirando, por las buenas ideas, no serán desperdiciadas, en quienes no buscan, buscar, estar bien, preparado, ponerse en marquis, es la clave. Algunas personas siempre están aprendiendo, pero no lo ponen en acción. Realmente, no actúan es como el hombre que sigue llevando material al sitio de construcción, y nunca construyen nada. Sigue trayendo la orina, la grava, las ventanas, las puertas, y el material para el techo, y solo acumula todos esos suministros pero nunca construye nada. Haces eso por mucho tiempo, pronto vendrán y se te llevarán. Tienes que hacer algo con lo que has aprendido. Debes hacer, debes poner en marcha.esas, una de las cosas más importantes. Aprendora a desega tus días. Como desega tus semanas. Como desega los meses para que tomes la acción adecuada y obtengas el retorno adecuado que estás buscando, ya sea económico o personal. Ponte en marca. Es una clave principal. Cuando tú cambias. Cuando maduras, todo madura. Si cambias, todo cambiará. No lo pongas en otra persona, esperando que alguien más lo cambie por ti. Asume la responsabilidad por ti mismo. Asume la responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, ni las estaciones, ni el viento,
pero puedes cambiar tus hábitos de lectura. Puedes cambiar si vas o no por las habilidades. Quema la cita de medianoche. Transformit, multiplica, tu valor, por 2, 3, 5. 10. Eso está bajo tu control. Todo lo que necesitas está al alcance. Si quieres que tu vida cambie, aquí está la fuente de todo. Ideas ms inspiration. La buena noticia. ESQ. LASQ. ES2S. No están tan lejos. Tengo una excelente frase para que la consideres. Una que te servirá por el resto de tu vida. Todo lo que necesitas está al alcance. Las ideas que necesitas para cambiar tu vida o tu negocio están al alcance del oído, al alcance de la lectura. De hecho, probablemente, hay una biblioteca no muy lejos de ti. El problema es que la mayoría de las personas pasa frente a las bibliotecas muy pocos entran. Andrew Carnegie instaló todas estas bibliotecas por todo el país pensando que todos entrarían pero no, casi todos pasan de largo. ¿Sabes cuántas personas tienen tarjeta de biblioteca en Estados Unidos? By Fingersen. Why sabes cuánto custan? Nada. Las ideas están al alcance. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Cuán vie alcanzarlas? Una frase bíblica simple que dice. Si buscas encontrarás, pero es muy importante saber que encontrar está reservado para los que buscan. No encontramos lo que necesitamos, encontramos lo que buscamos. Si buscas, si intentas, si vas, si escuchas, las ideas están al alcance. Las ideas son transformadoras. No hay nada tan poderoso como una idea cuyo tiempo ha llegado, una idea de negocio, una idea social, una idea de inversión, una idea para la salud. Todo lo que necesitas es una idea específica para impactar tu vida. Las ideas pueden ayudarte a reunir tesoro, reunir patrimonio, y reunir riqueza. Días ecos, apetas, apora puedes estar. Justo donde estás ahora. O puedes estar en un lugar nuevo. La diferencia entre ahora y entonces puede ser significativa en términos de dinero, estilo de vida, tesoro y patrimonio. En tenacos puedes disfrutar una vida increíble si aquí y ahora. Haces un pequeño cambio en tu forma de pensar para empezar tu camino. La clave es comenzar ahora mismo, recopilando ideas y haciendo los cambios que te llevarán ms lejos en este nuevo camino. Las ideas pueden cambiar tu vida y a veces todo lo que necesitas es solo una idea. MSN una serie de buenas ideas es como marcar los números de un candado. The combination. Después de marcar 5 o 6 meros el candado, puede que no se abra, pero probablemente no necesites 5 o 6 ms.
Tal vez solo necesitas ni mero ms, una idea ms. Alves. Un seminario o un sermón lo proporción. La letra de una canción puede hacerlo. El diálogo de una película puede hacerlo. Una conversación con un amigo puede hacerlo. Y montañas, todos oídos abiertos, encontrarás esa última idea que necesitas. Una vez que encuentres esa idea el candado se abra, y ahí est apropiado para que la crucis. Solo una idea ms. No importa donde la consigas. Puede ser todo lo que necesitas para abrir. Ese puedo si. Sin embargo, el candado no se abra. Puede que te falte inspiración. Quien sabe porque algunas personas se inspiran, y otras no. Algunas personas encuentran una gran idea y la rechazan. Algunas dicen que cuesta demasiado. Algunas dicen que tomará demasiado tiempo. Algunas están demasiado ocupadas. Hay muchas razones por las que unas personas se inspiran para provocar una buena idea mientras otras la dejan pasar. Yo lo llamo misterios de la mente, y lo dejo. Así hay cosas que uno intento descifrar. Algunas personas compran y otras no. Algunas lo intentan y otras no. Algunas cambian y otras no. Y si has estado por un tiempo, normalmente puedes detectar los que no aprovechan una buena idea. Hombre me pregunta, ¿por qué todo esto me sale mal? Yo le digo, no lo sé. No lo mes. Que he podido averiguar. Esas cosas siempre les pasan a personas como tú. A posteria que el es de los que no aprovocan las buenas ideas. Si siguen camino probablemente nunca encontrará la combinación correcta. Es honor siempre recara en los que solo hacen como tú, la búsqueda constante, disciplinada, con propósito, y persistente, del conocimiento. Ahí es donde están las ideas que cambian la vida. Persigue el conocimiento con grandes expectativas, gasta el dinero, el tiempo, y el esfuerzo. Todos son inversiones, pero la recompensa es tan grande que es difícil comparar el costo con el beneficio. Primero está el dinero. Estables un fondo educativo para los programas, los libros, las conferencias, los seminarios y los videos, que necesitas para un flujo constante de ideas y inspiración. Aparta una parte de tus ingresos cada mes y inviértela en la búsqueda de conocimiento. Recuerda el mejor dinero gastado es el dinero invertido en cultivar el genio de tu mente y espíritu se grata de no gastar en comodidades frivolas. Que en education el dinero es en precio pequeño, a promesa es potential ili, meta dudat el siguiente, inversión es el tiempo, que es un gasto extremadamente valioso. Es una cosa, pedir el dinero a alguien, pero pedir su tiempo es una solicitud mucho significativa.
El conocimiento requiere tiempo valioso. El tiempo que dedicas es irreemplazable. Puedes conseguir más dinero, pero no más tiempo. Sin embargo, la vida tiene una manera única de recompensar la alta inversión con un alto rendimiento. La gran inversión de tiempo que haces ahora podría ser es ajuste fino que necesitas para un gran logro. Por último está la inversión de esfuerzo. Una gran diferencia entre el aprendizaje casual y el aprendizaje serial aprendizaje que habría todo el proceso mental y espiritual. Es verdaderamente una inversión de esfuerzo y este esfuerzo es la inversión que abre las compuertas de ideas que pueden hacer su magia para ti en el mercado. Así que no dudo impedirtes de manera deliberada y constante el dinero, el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar tus metas. Estas son las inversiones que encienden la luz, afinan el enfoque y comienzan a convertir tus deseos de riqueza y felicidad en realidad. Degom compartir contigo dos de las mayores fuentes de información disponibles. Primero, están tus propias experiencias. Convertet en un buen estudiante de tu propia vida es la información con la que estás más familiarizado y que sientes más fuertemente. Así que has de vida uno de tus estudios más estudias tú el estudiar tu propia vida. Esa great de estudiar lo negativo tanto como lo positivo, tos fracasos tanto como tos éxitos. Nuestros llamados fracasos nos sirven bien cuando nos enseñan información valiosa. Con frecuencia son mayores maestros que nuestros éxitos. Una de las formas en que aprendemos a hacer algo bien es simplemente haciéndolo mal. Hacerlo mal es una gran escuela, pero te sugeriría que no tardes demasiado haciéndolo. Si has hecho algo mal durante tenecios, no recomendaría tomar otros short, pero cho manera tan cercana y excelente de aprender de tus propias experiencias. Cuando conocí al azar, había estado trabajando 6 ecos. Comments cuando tenía suyo a cosway, cuando lo conocí, tenía archivo el medio, señoran, ha estado trabajando ahora durante, sisa a cos, como la vie. Yo la dije, no muy bien del mi dio, la sugero que no lo haga. Sisa yoses son suficientes para operar con el plan equivocado. Luego pregunto, ¿cuánto dinero ha ahorrado en los últimos 6 ecos? Yo dije, nada. El dio, cuyan la vendió, es plan, hace 6 ecos. Che pregunta fantástica. De donde obtuve plan actual que no funcionaba.
Bean. To-dos han comprado el plan de alguien. La pregun. Es el plan que compraste. Esos enfrentamientos inequales pueden ser un poco dolorosos al principio, especialmente si has cometido tantos errores como yo. Pero piensa en el progreso que puedes lograr cuando finalmente confrontes esos errores, convirtiéndote en un mejor estudiante tu propia vida. La segunda manera de aprenderéis de las experiencias de otras personas. Recuerda puedes aprender de otras personas, ya sea que hayan hecho las cosas bien o mal. Puedes aprender tanto de lo negativo como de lo positivo. La Biblia es un gran libro, porque es una colección de historias humanas que representan ambos lados del balance. Algunas historias humanas se llaman ejemplos, has lo que hicieron estas personas. Otras historias humanas se llaman advertencias, no hagas lo que hicieron estas personas. Chair requesa de information. Saber chair, hacer y, no hacer. C2, historia, alguna vez. Aparece, en el libro de alguien. Asegurate, de que. Lo usan como. Ejemplo no como, advertencia. Hay tres maneras de aprender de tres personas. La primera es escuchar los programas. Y leer los libros. De sabrá. Personas que han logrado grandes cosas. Todas las personas exitosas en todo el mundo que conozco. Y con las que trabajo son buenos lectores. Están impulsadas a leer por simplemente. Tienen que saber. Es una de las cosas que todos tienen común. Caqui tienes una gasolente phrase. Todos los líderes son lectores. Las personas exitosas también escuchan programas de audio. Especialmente mientras están en el auto o en otros momentos en los que no pueden leer. Los programas pueden ayudarnos a todos a adquirir fácilmente nuevas ideas y habilidades. Faba escoge programas y libros sobre cómo ser más fuerte, más decidido, mejor orador, en líder más eficaz, tener un mejor efecto en otras personas, volverse más amoroso, desarrolla una personalidad más atractiva, hacerse rico, desarrolla influencia persuasiva, volverse sofisticado y la gente no utiliza estos recursos. ¿Cómo explicarías eso? ¿Sabías que cientos de personas exitosas han escrito sus historias en libros y la han dicho al mundo como se hicieron exitosas y la mayoría de la gente no quiere leerlas ni escucharlas? ¿Cómo explicarías? Will. Doing it all. Lead the way or word or when up war.
Están ocupadas, supongo. Dickon, si trabajas, donde yo trabajo, sabrías que cuando llego a casa luchando, ya es tarde. Tengo que comer algo, ver un poco de televisión, irme a la cama. No puedo quedarme despierto hasta medianoche, leyendo. Imagina a alguien que está atrasado en sus cuentas. Es un buen trabajador, y muy sincero. Desafortunate puede ser. Sincero y trabajar duro toda tu vida, y terminar en quiebra, confundido y avergonzado. Tienes que ser MSQ en buen trabajada. Tienes que ser en buen lector, y en buen oyente. No tienes que leer o escuchar programas educativos toda la noche aunque si estás en quiebra, es en buen lugar para empezar. Todo lo que necesitas son solo 30 minutos al día liters. Eso es todo. Estarlo. A una hora si puedes, pero aparta al menos 30 minutos. Escuchole algo desafiante, algo instructivo, o menos 30 minutos. Al datos, los días. Saltate una comida para no tos. 30 minutos. Das. Sobrevia. Sin. Algunas. Comidas. 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 Sobrevia. Sin ideas. Ejemplos. Inspiration. Hey, una phrase. Bíblica que dice. El hombre no puede vivir solo de pan. Lo más importante aparte del pan son las palabras. Las palabras nutren el mente. Las palabras nutren el alma. Los seres humanos necesitan alimento y palabras para ser y prosperos. Das great de tener una buena vida de palabras to do's. Los días y recuerda que para alimenta, adequio de mente, o ment debes mantener un buen equilibrio. No solo lees o escuchas material fácil. No puedes vivir de dulces mentales. Con buenos libros y programas, puedes acceder al tesoro de ideas. Y si algún tiene una buena excusa para no aprovecha el tesoro de ideas durante al menos 30 minutos. Cada da me gustaría escucharla. No creerías algunas excusas que he escuchado. No cometas el mismo error. Enviar del dinero, obten los programas, y libros. El mejor dinero que puedes gustares y el dinero invertido en tu autoeducación. Number. Te prives cuando se trata de invertir en tu mejor futuro. Si quieres ser prospero, y feliz el resto de tu vida, aprende bien esta lección. Aprende a trabajar más duro en ti mismo que en tu trabajo. Y descubierto en mi experiencia que los ingresos no superan por mucho el desarrollo personal. Los ingresos dan un salto de suerte, pero tardo, temprano.
amenos q, crescas, hasta, dond elos, esten, volvernel, nivel, don tool, estas, levita teen formas, extragas. Si alguien te entrega $1 million, ms vale, qte conviertas en millonario, rapidamente, para que puedas conservar el dinero. De lo contrario seguro desaparecerá alguien día una vez. Si tomas todo el dinero del mundo, lo divides en partes iguales entre todos. Pronto volverá a los mismos. Posilos el éxito es algo que atraes, no algo que persigues. Así que en lugar de ir tras el trabaja en ti mismo, en tu desarrollo personal. Porque la verdadera felicidad no está contenida en lo que obtienes. Felicidad está contenida en lo que te conviertes. Ahora, si estás emocionado, y listo para cambiar de dar 3 pasos. Para iniciar, en cambio, en tu vida que pueda transformar todo. Tu personalidad, tu estilo de vida, todo puede cambiar. Aquí están los pasos. Enmoroi, descubra cómo funcionan las cosas. Para cambiar tu vida, necesitas ideas. No hay nada que una idea no pueda cambiar. Show-me sino que el problema principal es la falta de una idea. No el problema, ensa al principio. Yo no tenía dinero. La dije al señor Shof. No tengo dinero. El dio no es el problema. Hasta es momento, siempre pense. Que lo era, estaba confundido. El dio. No, el problema es la falta de una idea sobre cómo crear dinero y riqueza. No es la falta de dinero, es la falta de ideas. Si consigues las ideas, puedes cambiar cualquier cosa. Para obtener ideas, necesitas un estudio constante. Descubría cómo. Si dices tener estudia, el estudia. Si dices ser feliz, estudia la felicidad. Si dices ser rico, estudia la riqueza. No lo digas al azar, hazlo un estudio. Algunas personas pasan el DAC con los dedos cruzados. Eso no funcionará. Tienes que estudiar las cosas que pueden cambiar tu vida económica, social, espiritual y personal. Shof también dio. Cuando descubres algo que funcione, anótalo en tu diario. No uses tu cabeza como archivo. Scribelo en tu diario para que puedas hacer lo siguiente. Repetition. Repasalo. Si lo repites, y lo repasas. Seguro que alguien diet equiraces comienza a crecer. Y se refleja en tu cuenta bancaria, en de vestimenta, en de personalidad, en tu estilo de vida. Ahora, si tienes curiosidad, dejamdart. Seminares de descubrir cómo cambiar cualquier cosa. Maravillar todas las personas exitosas que conozco y con las que trabajo alrededor del mundo son buenos lectores. La curiosidad los impulsa a leer. Simplemente leen se educan por sí mismos. La educación estándar te dará resultados
estandar, y puedes, revisar, esos, números para versi, eso es lo que decís. Pero si quieres ir, imzala, ahora. Teens Q, educar por tmismo. Nuna manera de aprender. Es por tus propias experiencias. Pero otra manera es aprender de las experiencias de otros. Un libro, padria, ahorit 5 ecos si, lolis sabias, QH libros, sabra, como ser, ms forte, mis decisivo, ser en orador, ser en líder, tenor, en mejor, efecto, en las personas, desarrolla tu personas de personas. Exitosas han escrito sus historias en libros, escribieron como lo hicieron. Y la gente, no las li como. Explicarías eso. No tienes que leer toda la noche, pero anota esto, 30 minutos al dilators. Li algo positivo, desafiante, inspirador, instructivo. Al menos 30 minutos al dilators. Conviertet en un buen lector. Ahora, esa es mi opinión. Escucha a otros conferencistas. Esquema y forma tu propio criterio. No seas un seguidor sa en. Estudiant aquiesta. La segunda manera de descubrir cómo cambiar tu vida. Escucha. Radiat de personas exitosas. Y escucha. Puedes aprender de las personas que no tienen éxito. Da. Toma notas de lo negativo. Y lo positivo. Lean las personas pobres. Y no lo lees. Eso es buena información. Aprende de lo negativo. Pero también. Aprende de lo positivo. Acercate a la gente exitosa. Escucha lo que dicen. Como lo dicen. Aquitines, uno de los mayores consejos que recibí. La gente pobre. Debería invitar a cenar a la gente rica. Y escuchar. Pero, tienes razón. La gente pobre. No suele invitar a cenar a los ricos. Si alguien no está teniendo éxito, lo primero que debería hacer es encontrar a alguien que solo tiene y ofrecer una cena. Gasta, wusher, lusher, basher, eBay. Dollars va por el menú completo. Si logras que una persona exitosa coma y hable durante 2 horas, es probable que suelte ideas que pueden cambiar tu vida, multiplicar tus ingresos por 2, 3, 5 veces, esta la tercera manera. Observer puedes captar muchas ideas solo observando. Radiat de gente exitosa y observa. El éxito deja pistas. Como de la mano un hombre. Como responde una mujer. Las personas que tienen ciertas cosas una y otra vez. Si eres astuto, puedes captarlas, observarla todo. Si un tipo gana $10,000 el mes, yo observaría cómo camina. Tal vez, si eso, copia su extrago caminar. Alguien dirá, eso es, un caminar tanto. Tu respond, son, 10,000 al mes. Lo que te pido esta noche es que seas unusual y seas en buen observador. Puedes captar ideas que cambien tu vida desde mañana. Solo sa, en observador, mes cuidadoso, recuerda, hey de maneras, divert una, se llama vista,
ver con los hoyos, etc. Se llama vision, ver con lament. Con los hoyos veras cosas. Con lament, veras respuestas. Pon tos hoyos, y tu mente trabiar. Presta attention, no te pierdas nada. Dundequira, q estes. Esta presente. Ya hemos hablado bastante del moro. One para el desarrollo personal descubra cómo funcionan las cosas. Pero es muy importante meroar. Ponte a trabajar. Si hay algo que debe entusiasmarte. Es tu capacidad para obligarte a hacer lo necesario. Che podrías obligarte a hacer a partir de mañana que lo cambiaría todo. No hay manera de saberlo. Cualquier día puedes cambiar radicalmente la dirección de tu vida. Es que aquí est a la clave de la disciplina. Comienza con las pequeñas disciplinas. Emotionate con las pequeñas disciplinas. Y ponte en marca con ellas por conduceren a los grandes. No puedes manejar los grandes desafíos de la vida sino. Enfrentas primero los pequeños. Haz una lista de todas las cosas que puedes hacer. Empieza con ellas. Disciplinate. Hazlo tanto por los resultados como por la práctica. Para que cuando la vida te entregue grandes desafíos estés listo, tendrás el músculo, si no manejas las pequeñas. No podrás con las grandes. Aquí está lo QMS se necesita para cambiar tu vida automotivation. Phrase clave. Automotivation. En realidad es la única que existe. Tienes que motivar tú mismo. Why no quieres entregar tu automotivation? Alguien MSY. Convertirlo en el trabajo de otro. El tipo dice. Si alguien viniera, y me activara. Y si no aparece. Tienes que tener un mejor plan para tu vida. Debes actuar sobre lo que has aprendido. No digas que tu aprendizaje se convierte en conocimiento. Te convertirás en un tonto. Deja que tu aprendizaje se convierta en acción. Volver prospero. Y hay muchos tipos de prosperidad, no solo dinero. El dinero es uno de los valores menos importantes. Ahora aquí está el tercer paso para el desarrollo personal. Y terminamos. Paso número 100 no intentes vencer el sistema. Descubra cómo funciona. Aplícalo, pero no intentes vencerlo. Algunas Personas aprenden lo suficiente para empezar a corta, esquinas, bachados, baratos, no caigas en eso. Terminarás con una vida barata. Descubra cómo funciona mejor y hazlo de esa manera. Aunque parezca tardar un poco, hazlo bien, no negocies con lo correcto, así que, si tuviera una palabra contigo esta noche, cara a cara, creo que mi consejo personal sería esta ano. Busca dentro de ti stuns. Humanos notables. Stay nahi. Esperando ser utilizados. Y luego, cambia cualquiera cosa que quieras cambiar.
Te desafio a hacerlo por puedes cambiar. Nunca tienes que volver a ser el mismo después de esta noche, salvo por elección, a partir de mañana, che harás que cambiará la dirección de tu vida. Una pregunta, si no haces algo, a partir de mañana, que marque la diferencia, adivina che, todo seguirá igual. Why, así. Puedes adivinar cómo serán los próximos. Huarecos. Mira los últimos. 5. Porque los próximos serán iguales a los anteriores. A menos que lo cambies todo. O cambies un poco. O cambies algo. O no cambies nada. Es tiempo de elegir. Puedes hacer lo que quieras. Pero es bueno saber que cualquier da que lo desees puedes cambiar toda tu vida. El Señor Shof me lo dio de esta manera. Jim, si tienes suficientes razones, puedes hacer las cosas más increíbles. Not. Ovid como lo dio. Si tienes suficientes razones. Veras, las razones pueden cambiar toda tu vida. El Señor Shof me dio, señorón, creo que tienes suficiente inteligencia, tienes bastante talento, tienes mucha capacidad. Probably meant lo que te falta son suficientes razones, me dio. No creo que tu saldo actual en el banco sea una verdadera indicación de tu nivel de inteligencia. Me alegro escuchar eso. Dio creo que eres mucho más inteligente de lo que indica tu saldo bancario actual. Why eso resultó ser cierto? Yo era mucho más inteligente, pero claro, mi primera pregunta fue, entonces, por qué no es más grande? Why el dio no tienes suficientes razones, tienes suficiente inteligencia, pero no suficientes razones. Así que fíjate. Las razones pueden cambiar tu vida aquí algo más que descubrir las razones vienen primero, las respuestas después. No obtienes las respuestas para tener éxito hasta que tienes las razones. La vida tiene una forma misteriosa de ofrecer a todas las respuestas. Y solo se las entrega a las personas que están inspiradas por razones. Así que las razones marcan la diferencia en cómo resulta tu vida. Ahora cuáles son algunas de las razones para hacerlo bien. Hagamos una lista rápida razones para hacerlo bien. Primero, razones personales. Algunas personas lo hacen bien por reconocimiento. Algunas lo hacen por respeto. Algunas lo hacen por cómo las hacen. Les encanta la sensación de ser ganadores. Esas son buenas. Razones. Tengo. Amigos millonarios. Q. Seguan. Trabajando tengo 12. Horas al. Ganando. MS. Melones. Why no es porque necesitan el dinero, es porque necesitan la alegría, la satisfacción, y el placer, que viene de ser ganadores constantes. Why fíjate, no se trata solo del dinero, se trata del viaje, no del din.
Dives en cuando alguien me dice, si tuviera en $1,000,000, nunca valvería trabalhar otra da en mi vida. Probablemente por eso Dios se asegura de que no consiguen su million, verdad? Por renunciarían la siguiente razón, la familia. Algunas personas lo hacen extremadamente bien por otras personas. Eso es poderoso. Los seres humanos pueden influenciar enormemente entre su. A veces haremos cosas por alguien MSQ, no haríamos por nosotros mismos. Estamos hechos así. Conocían hombre que me dio, Señor Ron. Para hacer todas las cosas que quiero hacer con mi familia alrededor del mundo, necesito al menos 250 $250 el año. Pence, increíble. ¿Puede la familia de un hombre afectarlo tanto? La respuesta es, por supuesto, yo. Afortunadas son las personas que se ven profundamente influenciadas por alguien más para lograr cosas personales, como dice la canción. Si no fuera por ti el invierno, no tendría primavera, no podría escuchar catra, cantar en pedroyo, no tendría idea. Si no fuera por ti, podemos ser influenciados. Esa puede ser una de las razones estimulantes para hacerlo bien. En contra a alguien, cuando Andrew Carnegie murió. Pequego escosas que construyó la gran industria del acero. Libría su escritorio encontraron en papel en no de los cajones. En papel estaba escrito su objetivo de vida, que redactó cuando tenía archacos. Voy a pasar la primera mitad de mi vida acumulando dinero la segunda mitad dándolo todo. Tu meta se inspiró tanto en esa meta que en la primera mitad de su vida acumuló. Si by buscar millones de dólares, en la segunda mitad los regalo todos. Una pregunta esta noche es lo que te enciende. ¿Qué te motiva tanto que te levantas temprano? Te acuestas tarde y trabajas todo el día. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que te apaga? Cuando encontra las respuestas a esas dos preguntas, mi vida explotó en cambios. Gatsamente descubrí. Chemi apagaba lo solución. Luego, hice una lista, lo suficientemente larga de razones para encenderme. Y una vez que las luces se encendieron para mí los archivos nunca se apagaron. He tenido caídas para nunca perder esa energía. De hacer algo único con mi vida. Las razones cambiaron toda mi vida. Ahora hay otra lista de razones, llamada razones pequeñas, las doras. A veces esas pequeñas razones son las poderosas para cambiar tu vida. A veces no sé.
necesita mucho ahora, lavo varias cientos de dólares en mi billetera. Son solo unos pocos cientos de dólares, pero few, una de esas razones que cambiaron mi vida. Justo antes de conocer al señor chef, escuch en golpe en la puerta. Abrí y había una niña pequeña vendiendo galletas de Girl Scouts. Me dio una de las mayores presentations de ventas que he escuchado. Oferta especial, varias sabres $2. Con una gran sonrisa me pidió muy amablemente que comprara y yo quería hacerlo. Gran problema. Estaba en bancarrota. No tenía $2. Hasta hoy recuerdo el dólar y la vergüenza. Soy padre, soy esposo, fui a la universidad, trabajo. Tengo 25 acres. Why no tengo $2? Why no quería decírselo? Así que hice que pense que era lo siguiente mejor mentí. Le dije, ya he comprado muchas galletas de Girl Scouts. Todavía tengo bastantes en casa. Lo cool no era cierto, pero pareció sacarme del apuro por el momento y la dio bien. Gracias, y se few. Cuando salí la puedo. Es dame dije a mí mismo, no quiero vivir así nunca, ms. Estoy harto de mentir y harto de estar en bancarrota. Nunca dejaré que esto me pase otra vez. Isda promete que trabajaría lo ms duro posible y que siempre levaría dinero suficiente. Me tomo un tiempo, pero ahora lo hago. Few una de esas razones. Y supongo que levo dinero suficiente por dos razones. Una, por cómo me hace sentar, y otra por si me encuentro con otra niña vendiendo galletas.